Tempeheti leyanoda, pegietro losam pese pace, palden la meheshabla, Oma Guru, Vajradhara, Sumati Muni, Jahasanekama, Uttavadanye, Sri Bhadra Vasamanya, Sawasiti Homo Maguru, Vajradhara, Sumati Muni, Shahasanekama, Uttavadanye, Sri Bhadra Vasamanya, Sawasiti hum Pakya ke kudat Dagilu Pakya ke sundadagina Pakya ke tu Dagi Danyame chitu jingilo Makya ke kudan dagilu, makya ke sundadagina, makya ke tudan dagi, danyeme chitu jingilo. Muni, Muni, Mahamuni, Shakya Munye Soha. Om Muni, Muni, Mahamuni, Shakya Munye Soha. Om Muni, Muni, Mahamuni, Shakya Munye Soha. Can I have some water, please, as well? Om Maitreya, Maitreya, Maha Maitreya, Arya Maitreya Soha. Om Maitreya, Maitreya, Maha Maitreya, Arya Maitreya Soha. Om Maitreya, Maitreya, Maha Maitreya, Arya Maitreya Soha. Om Ahum Karuna, Karuna, Maha Karuna, Arya Karunaye Soha. Om Ahum Karuna, Karuna, Maha Karuna, Arya Karunaye Soha. Om Ahum Karuna, Karuna, Maha Karuna, Arya Karunaye Soha. Okay. Hi, everybody. Good afternoon. Okay, so now we've got a good chance, actually, to... It's nice, no? We have this time, so we can really go into White Tara practice in a nice, detailed way, you know? I think it's really enjoyable, this kind of... spending this time together. Que bom que a gente tem esse tempo juntos, esse fim de semana, e justamente para a gente poder cultivar esse sentimento, né, essa sensação boa de nos aprofundarmos um pouco mais na prática e nos ensinamentos de Tara Branca. Okay, so this morning we had a nice meditation and we explained some first part of the meditation, no, with the mantra. So now let's go into more detail about what Tara represents, yeah, and also some more details on how to gather the life back, yeah? Então, hoje de manhã a gente fez a prática, né, da meditação, a gente entrou mais em detalhes e se aprofundou um pouco mais na própria prática. E agora nós vamos ver um pouco mais sobre os detalhes, né,
e a simbologia de Tara branca. Okay, so first we talk a bit, then again we do the practice, yeah? Then we put, because immediately when we talk about it, we should do it, you know? Yeah? Então nós vamos primeiro conversar, né? Conversar um pouco, vamos falar sobre essa simbologia e depois a gente volta a fazer a prática. Okay, so I think for most people, I mean for me, you know, when I look at the beautiful image of White Tara, I think the most striking thing is that she's got 7 eyes in places you don't normally have eyes, no? Like in your hands and feet and, well, just 5 eyes more than normal, yeah? Okay. Uma das coisas que deixa a Lama bastante assim admirada é que Tara branca tem 7 olhos, né? Yeah. A gente está acostumado com 2 olhos e ela tem esses 5 olhos a mais e isso deixa ela bastante assim admirada. Okay, so why she got 7 eyes? E por que ela tem 7 olhos? Okay, so we were saying this morning that White Tara, yeah, she's like Prajnaparamita, mother of the conqueror Buddhas, okay, yeah? So one special quality of doing White Tara practice, with many qualities actually, is that we develop wisdom. So what kind of wisdom can we develop? So actually there's 7 wisdoms we can get. So now let's understand what each of these eyes mean, okay? Então, hoje de manhã a gente também falou que um dos aspectos, né, de Tara branca é como se fosse Prajnaparamita, né, que é a mãe dos Budas conquistadores, e esses é justamente a mãe que promove, né, e nos inspira com a sabedoria. E esses 7 olhos representam os 7 tipos de sabedoria. Okay, so what are they? Quais são esses 7 tipos de sabedoria? Great wisdom. Grande sabedoria. Clear wisdom. Clara sabedoria. Quick wisdom. Rápida sabedoria. Profound wisdom. Profunda sabedoria. The wisdom of teaching Dharma. Yeah? A sabedoria de ensinar o Dharma. The wisdom of philosophical debating. Yeah? A sabedoria do que se chama debater. Yeah, and the number 7 is the wisdom of being able to write Dharma books that help people, yeah? E a 7ª sabedoria é a sabedoria de saber escrever livros do Dharma que ajudam as pessoas. Okay, so actually these 7 wisdoms is not just in White Tara practice, they're also in the practice of Lama Tsongkhapa, yeah? If you do Migsema retreat, also you can develop these 7 wisdoms, and also Arapazana Manjusri, Orange Manjusri, yeah, is with the 7 wisdoms, and probably other place too. But me personally, I always saw in these 3 places: White Tara, Lama Tsongkhapa, and Orange Manjusri. Yeah? E então, onde é que a gente encontra também, né? Quer dizer, essas 7 sabedorias são 7 sabedorias que a gente deve, né, pode cultivar, pode ir incrementando na nossa própria capacidade. E essas 7 sabedorias se encontram também através do Migsema, da prática de Lama Tsongkhapa, da prática de Manjushri, né, Manjushri laranja, e Tara branca dos 7 olhos. So basically what this image is saying, that if we do the practice, retreat, you know, a lot, then we can easily develop these qualities, yeah, which is good. Yeah? Então, o que essa imagem de Tara tá querendo nos dizer? Que se a gente fizer muito dessa prática, a gente vai poder desenvolver, né, as 7 sabedorias. Okay, so the first one, great wisdom, it's like a bit like, you know, like Nelso. Oh, here on my t-shirt, no? Nelso, yeah? Okay? Yeah? Like our tradition, no? From Rinpoche, it's called Nelso. So the first bit, Nel, means all the things we need to abandon, yeah? And so is all the things that we need to embrace, you know? So that's all the negative we don't want, and the so is all what we do want, yeah? Okay? So we need wisdom to know what's what, yeah? Because many times we get it mixed up, yeah? And we throw away what we need or ignore, and we embrace what's not good for us, yeah? Então, quando a gente fala nessa primeira sabedoria, que é a grande sabedoria, ela está ligada, então, com o próprio conceito also, né? O conceito also, ele é formado por 2 palavras. A primeira palavra é Ngao e So. A palavra Ngao é tudo aquilo que a gente deve abandonar, que nos causa sofrimento, insatisfação, enfim, tudo aquilo que nos tira do nosso equilíbrio positivo. E So é tudo aquilo que a gente deve cultivar, né,
para dentro do nosso caminho de autoconhecimento. Então, a grande sabedoria é justamente essa sabedoria que sabe exatamente distinguir aquilo que a gente deve abandonar e aquilo que a gente deve cultivar. E muitas vezes a gente se confunde e fica bastante mistura muitas coisas, abandona coisas boas que são para nós e acaba cultivando muita coisa tóxica. Né? Então é justamente não fazer mais isso. Okay, so if you remember in Lama Gantchen's Self-Healing 2 book, Nalso Tantric Self-Healing 2, Linking This World to Shambhala, it explains that Nelso, which means relax and regenerate in Tibetan. The first part means we should abandon, like the Four Noble Truths, we should abandon suffering and the causes of suffering, That's what we don't want, like Chow, okay? And the second part, is we should embrace true cessations and the path to achieve that, so true cessations means the cessation of all delusion, all ignorance and so on, up to nirvana, and then actually up to enlightenment, okay? Então, se vocês lembram do que está escrito no livro de Autocura 2, né? No livro de Autocura 2, explicando o conceito de Nalso, ele fala então do Nal como sendo abandonar, né? que se refere, na verdade, às duas primeiras nobres verdades, que são abandonar o sofrimento e abandonar as causas do sofrimento. O So se refere à terceira e à quarta nobre verdade, que fala do cultivo, né? Da que a gente deve cultivar a verdadeira cessação, né? Das causas do sofrimento, ou seja, abandonando e diminuindo os nossos obscurecimentos, a nossa ignorância, para poder entrar no caminho da verdade, e o próprio caminho, né? que é todo o caminho que te leva à iluminação. Okay, so Lama Gantchen used to make it easy for us, no? He used to say, like, every day one less negative thing, every day one more positive thing, okay? And then bit by bit we all develop great wisdom, Because at the moment, he used to give all these funny examples, no? Like, basically whatever is bad for us, we really like, is our best friend, we keep very close to us, and all the things that's good for us we totally ignore, He used to make funny examples about these things, Based on observation of us, naturally. Então, Rinpoche fazia tudo isso de uma maneira, nos transmitiu isso tudo de uma maneira bastante simples e fácil da gente entender, porque ele dizia: a cada dia você faz uma coisa positiva a mais e a cada dia uma coisa negativa a menos, né? E ele também dava uns exemplos muito divertidos de como que, né, observando a gente, ele via que a gente fazia exatamente o contrário, né? Cultivava aquilo que era tóxico, negativo para nós e abandonava coisas que nos faziam bem. Okay, you remember, every cup of coffee less is self-healing, every cigarette less is self-healing, every fizzy water less is self-healing. I like fizzy water, but anyway. Yeah, he said it's bad for you, makes you bad for your blood, What, too much water? But like bubble water, like bubble not water, water. yeah. And water we need, that's good for us, but with gas in it, with carbon dioxide, Anyway, and not only those three, there's a bit more than that, but anyway. Então ele falava, né, do café que a gente toma, que deveria ser abandonado, do cigarro que a gente... Not about you always said less, you never said less. Quit. You said, Ele não falava que tinha que parar ou tinha que abandonar, ele dizia menos, né? Menos café, menos cigarro, menos água com gás, porque a água com gás prejudica o sangue. E assim, e tantas outras coisas que ele sabia que a gente, né, cultivava e, na verdade, tinha que mais era largar. Okay, so when we perfectly and without difficulty understand who's my friend, who's my enemy, what I have to abandon, what I have to embrace, then we have great wisdom, Então, quando a gente souber realmente quem é nosso amigo e quem é nosso inimigo, quem e o que a gente deve de fato cultivar e quem e o que a gente deve de fato abandonar, aí a gente realmente já vai ter chegado na grande sabedoria. Okay, so that's the first I. I don't know which one is which actually. So no idea. But anyway, second one is clear wisdom. O segundo, então,
essa é a grande sabedoria, foi um dos 7 olhos. Lama não sabe exatamente identificar qual dos 7 olhos que é. E a segunda sabedoria é a clara sabedoria. Okay, so this clear wisdom is like when you start to think about emptiness, yeah, in more detail, yeah? Then there's many things that to start with is not so obvious, yeah? And it really have to think a lot, you know? And it's not clear to us, yeah? Okay? Like here it gives the example of the 16 characteristics of the Four Noble Truths and many other things like that, yeah? When we understand all these subtle things about emptiness, we have clear wisdom. Like at the moment, our wisdom is like me if I take off my glasses, and it's like I'm not really seeing the subject clearly, right? Yeah, okay, so then you'd put on the glass, yeah, okay, oh, better, clearer, yeah, okay. Então, quando a gente fala, então, em clara sabedoria, nós estamos falando justamente da gente desenvolver, né, a sabedoria que compreende a vacuidade, o vazio de existência inerente aos fenômenos, né? E para fazer isso, para entender a vacuidade, a gente realmente precisa pensar muito, precisa ter muita elaboração. E, na verdade, não está claro para nós nem por onde começar direito a fazer toda essa contemplação sobre a vacuidade, né? E uma das dicas, por exemplo, uma das coisas que se fala para elaborar a vacuidade é estudar e contemplar as 16 características das 4 nobres verdades. Então, quando a gente tiver isso desenvolvido... We don't even know what it is. Well, I have it on my computer, obviously, but if you ask me now, I can't remember, so it means I need more clear wisdom, yeah? E ela diz, por exemplo, essas 16 características, as 4 nobres verdades, ela tem tudo escrito no computador dela, mas ela nem lembra. Ou seja, ela precisa de de maior sabedoria clara. E é como ela falou, ela tira os óculos e não enxerga nada, né? Ela enxerga tudo meio turvo, né? É assim que a gente enxerga as coisas, e para a gente enxergar direito, a gente precisa desenvolver a clara sabedoria. Okay, so Tara, yeah, is Prajnaparamita, the mother of the Buddha. So she's like what we call Sophia, no? She's the embodiment of wisdom, okay? Yeah, okay. And in many ancient cultures, like in the Mediterranean, in Asia, they have the Celts, you know, ancient cultures, the mother goddess was related with the wisdom, okay? Yeah. I think nowadays, actually, if you only talk about this wisdom, it seems more like a male thing, doesn't it? You know, like a more this nowadays in our society, you know, when we talk about wisdom, it sounds like very intellectual, you know. Yeah. Yeah, and we don't really associate it with the feminine, yeah. Okay, but actually, it's the Sophia, it's the Prajnaparamita, you know. Yeah, like here in São Paulo, you have this Palace Athena, no, isn't it? Yeah. Yeah. Very famous, you know, this idea of the wisdom goddess, you know. Ancient cultures, they had this idea, no? Okay, yeah. Yeah, but we need to like reconnect with these ideas because we don't automatically think, oh, you know, like beautiful young girl, that she's actually Sophia, you know, sabedoria, no? Então, pensando então que Tara é Prajnaparamita, né, que é a manifestação da sabedoria, né, da verdadeira sabedoria, né? Se a gente olhar nas nossas culturas ancestrais, mesmo as culturas ancestrais ocidentais, elas falam da mãe da sabedoria, né? Ela tem o arquétipo da mãe da sabedoria, como Sofia ou Palas Athena, né? Que são mães de sabedoria dos gregos no caso, né? E also in India they have a lot of this. E na Índia também tem muito. Então é importante que a gente, e na nossa cultura ocidental mais recente, esse conceito, né, da mãe da sabedoria foi completamente perdido, né? E quando se fala hoje em dia na nossa cultura de sabedoria, é uma coisa muito mais intelectual, né, do que a verdadeira sabedoria que os povos nativos e os povos antigos cultivavam. Então, o que nós precisamos fazer é nos reconectarmos com essas ideias, com esses conceitos da mãe da sabedoria. Okay. Anyway, next one, wisdom number 3 is called quick wisdom, yeah? Okay. A terceira sabedoria é a sabedoria rápida. So this is when, you know, quickly we can dispel any kind of doubt or wrong ideas we have in our mind. That would be good, no?
Like immediately, like not because otherwise people spend years, with like some kind of wrong ideas, no, or a whole lifetime, But no, quickly, oh no, this is fantasy, no need to follow. That's very good, quick wisdom, useful, no? Yeah. E a rápida sabedoria é uma sabedoria na qual você tem a capacidade de dissipar, de acabar com qualquer tipo de dúvida, né? Ideias equivocadas, ideias erradas que surgem na tua mente. Né? Quantas vezes a gente não tem essas ideias, essas dúvidas e passa semanas, meses, anos com aquilo lá, né? E não consegue se livrar. Então, é muito bom ter essa sabedoria rápida para conseguir eliminar isso rapidamente. Okay, so actually, I think all these are. See, she's got like this third eye. Yeah. Okay, this is the eye of seeing, the middle way. Yeah. Okay. I think all the others come from this one, actually. This third eye here. Yeah. Yeah. The middle way view, the correct view of reality, and these are like branches, let's say, manifest. Harmonics of that. Então, a Tara Branca tem o terceiro olho, né, que é esse olho de sabedoria bem assim no meio da testa, em pé. E esse olho da sabedoria, esse terceiro olho, ele significa a sabedoria entender o caminho do meio, que é justamente a visão correta da realidade. Então, os outros 4 olhos, eles surgem desse terceiro olho. Okay. Then the number 4 is called profound wisdom, yeah? A quarta sabedoria é a sabedoria profunda. Which also would be very good. It's like, for example, if we get something like Dagzin Sheddab, no? Or some book of Prajna Paramitas. If you can just read it and you absolutely understand it and it's not confused without any difficulty, then you have profound wisdom, yeah? Então, that would be good as well, yeah? Com certeza. Então, a sabedoria profunda é essa sabedoria que compreende os textos, os comentários e tudo que for de uma maneira muito simples, sem qualquer tipo de, com total clareza. Okay, the next one is the wisdom of sharing the Dharma. So actually this one, I mean all these are useful for all of us, but like now we have many like coordinators for our practice, yeah? So this one we need to develop, yeah, because when we're sharing a practice or the Dharma, yeah, we need to share it in a way that's useful for people. There's no point sharing it in a way that people can't understand, or it puts them off or something. So each one of you who's taking care of a different practice here or in our different centres in Brazil, we need to understand like what's suitable for each person, because everybody has different personality. Yeah? So if you say something to somebody that doesn't fit, it can put them off, Yeah, okay. Yeah, and also we need to like explain in the right order of things, Yeah. Like, that's why we have this thing called like a gradual path, yeah? First this, and then it leads on to something else. Because if you say something like, feeding your body to a tiger or something, yeah? Or whatever. There's many, many things like that. You just think, oh, no thanks, And many, many other things like that, yeah? Então, a sabedoria, a quinta sabedoria, a sabedoria de compartilhar o Dharma, e essa é uma sabedoria que a gente também deve desenvolver, principalmente os facilitadores de prática, seja aqui no Centro de Dharma, em todos os lugares, porque é muito importante, né, a gente conseguir compartilhar o Dharma com as pessoas, mas a gente tem que compartilhar isso de uma maneira que seja adequada ao público, às pessoas que estão participando, e não simplesmente pelo fato de simplesmente dar o Dharma. Então, esse facilitador, ele precisa explicar também as coisas na maneira correta e na ordem correta, né? Por isso que existe o caminho gradual da iluminação. Se você chega num encontro com gente que não tem nenhum conhecimento, nenhuma familiaridade com o Dharma, e diz assim, olha, então você pode dar, um bodhisattva dá o corpo para o tigre e morre para o tigre,
aquela pessoa não volta nunca mais. Ela vai olhar e dizer assim, muito obrigado, isso daí não é para mim. Or I have to take it, like in the Lama Chirpa, may I take on all sickness and suffering of all beings, you know? Everyone's like, oh yeah, all right, thanks, you know? Como no Guru Puja tem aquele verso que todas as doenças de todos os seres caiam sobre mim, entendeu? Não, isso também não é para mim, muito obrigado. Então a gente tem que saber, para isso, né, para os facilitadores de prática e que dão aula, então essa sabedoria de compartilhar o Dharma, ela tem que ser desenvolvida. Okay, one thing I've been thinking recently is, you know, like Khenchen Rinpoche, yeah? The way he taught, yeah? Okay, the way he was, you know, it was very much based on experience. It wasn't not based on like, oh, there's like 16 points and 55 subdivisions and all this intellectual kind of stuff. It was like based on human feeling, yeah? And experience, yeah? Okay, that's what he showed us, and practice, yeah? And I was thinking recently, you know, now they come out this artificial intelligence, yeah, okay? Everybody's talking about, you know, it's like a big thing, right, yeah? So I was thinking, you know, like in the future, yeah? It's like, information will not have like value actually, you know? Because we'll just be able to go like that, and what has value will be experience, you know? Yeah? That not just I know everything, because now the thing knows everything, you know? The computer, just say, tell me, it tells you everything, you know, yeah? Okay, it hasn't got the whole of Buddhism in yet, but I'm sure somebody will stick it in, and then if you tell me, oh, what's the 16 aspects of the Four Noble Truths, it'll go, it'll all come out, yeah? Okay. So what I think in now and in the future, what will be important is experience, you know? Like, so I think Rinpoche was completely right in his approach, you know? Because, you know, it's like when we first met Rinpoche, and there was all these other teachers who were like, I don't know, like kind of professors, no? Yeah? Like giving lessons and stuff, and Rinpoche was so different. But maybe he was like very avant-garde, you know, because he prepared everything for the future, you know, like self-healing. He was one of the first ones to start with all this audio-visual stuff, you know, with streaming, with everything, no? And he was emphasizing so much experience, yeah, over like knowledge. I mean, not that we don't need knowledge, of course, but not just information, you know, okay? So I was thinking about this recently, you know? There's many styles of sharing the Dharma, okay? And also each one with your personality, you have to find your style, no? You know, but I was saying, you know. So I think as long as we actually practice and actually develop, the chat GPD won't take our job. But I think if we just churn out information, the artificial intelligence, yeah? Then I think we're quite safe as long as we actually meditate and practice and be kind and help the others and emphasize the human development, yeah? You know? Well, they're talking about using it for teaching, aren't they, this artificial intelligence, yeah? But this part it can't teach, you know, can it? Yeah? Yeah? The human side, you know, the actual experience, no? Because it hasn't got it, no? It's not human, no? Então, Rinpoche, ele ensinava sempre pela própria experiência. Ele não era um mestre que ensinava através de dar... You never see Rinpoche turn up with a pile of books nowadays, no? Não, ele não era um mestre intelectual, ele não aparecia com um livro e começava a ler do livro e explicar o que estava escrito no livro, ou falar das 64 isso que se dividiam em 150 não sei o que lá, e todas essas divisões, explicações intelectuais, mas ele passava tudo, os ensinamentos dele, através de muito sentimento, né, e de muita experiência. E Lama Caroline estava, esses últimos tempos, aí, contemplando um pouco essa história da inteligência artificial, que está bombando nesse momento, e falando do futuro, né? E realmente no futuro a informação não vai ter muito valor, porque a informação, você vai conseguir qualquer informação, né, num instante, e de diferentes maneiras. Então a informação vai estar lá sempre. O que não vai ter, e o que vai sim ter valor, é experiência, né? É passar a experiência. E experiência é alguma coisa que a gente vai ter que desenvolver, justamente porque é extremamente importante passar a experiência. Então, a Caroline, pensando nisso, ela sente que Rinpoche estava totalmente correto, né, na sua maneira de apresentar os ensinamentos. Ele era muito visionário, né, tanto que ele apresentou para nós e nos passou a prática de autocura,
Ele foi um dos primeiros aí que estava passando o Dharma em audiovisual, streaming, e sempre enfatizando a experiência, né? Então, quem é professor, quem ensina o Dharma, quem facilita a prática, né? Claro que cada um tem um estilo diferente e cada um tem que encontrar esse seu estilo, e é importante enfatizar aí o desenvolvimento humano, né? O próprio autoconhecimento. Anyway, fortunately, we're very lucky because the great lamas of our tradition are really, really yogis, really have profound experience, yeah? So we're super lucky, actually, No need to worry about that, yeah? Yeah? E a gente também tem uma grande sorte, uma grande fortuna de que os nossos mestres da nossa linhagem são mestres que são grandes yogis, e então a gente não precisa se preocupar. Okay. Anyway, next one is the wisdom of debating, yeah? Okay. A próxima é a sabedoria do debater. Okay, so actually, look, Lama Genshin, he said to me many times that for us in the West, yeah, okay, for most of us it's not suitable. Why? Because we can't manage even to have a normal conversation without fighting, no? Yeah? Yeah, so he said, I mean, like, for example, like Lama Michel, no, he studied this in the monastery and he's very good at it. And when he talks, it's really nice, no, and because it's like a way of doing, no, that you learn how to do. But for us, we don't have that background. And it's just like super hard, because we end up just like, I'm right, you're wrong, It's not, it's not like that in the monastery, do you know what I mean? They have a different way of doing, without all their emotions completely coming out and fighting like we do, So, in the last almost 40 years that I'm trying to practice Buddhism, okay, in the West, yeah, in all the centres I saw, nobody ever actually established debating in the West for this reason, because they tried and it didn't fit with our Western mentality, However, like I say, when I hear Lama Michel, it's nice, the way he can explain things, like this debate style, So maybe he's like a special exception, and maybe some of his followers can do, but anyway, so if they can, I rejoice, yeah, okay, yeah. E no caso do debate, o debate é aquela discussão filosófica. Para quem não sabe exatamente o que é o debate, existe todo um sistema de debate filosófico que os monges fazem nos grandes estudos universitários dos monges para se tornarem doutores em filosofia. E se nós, com a mente ocidental, fôssemos fazer debate, no final a gente ia acabar brigando, porque a gente não consegue discutir sem brigar, né? E cada um defendendo o seu quadrado, eu estou certo, você está errado, eu estou errado, você está certo, sei lá o quê. Então a gente briga muito quando discute, e o debate é uma grande discussão, só que existe todo um jeito mental de enfrentar isso, onde você não está querendo provar nada, né? Então existe justamente pelo debate em si, de aprofundar o próprio tema. Então, é algo que não é adequado e não se adequa, né, à mentalidade ocidental. Lama Karna diz que ela conhece centenas de centros nos últimos 40 anos aí, de budismo no Ocidente, e nenhum lugar, até hoje, foi desenvolvido o debate, porque realmente não se encaixa na nossa mentalidade. Lama Michel é uma exceção, porque Lama Michel, sendo ocidental, tendo estado lá, aprendido o debate da forma tradicional, ele traz os ensinamentos com esse jeito também, um pouco de debate, etc., porque ele consegue fazer essa ponte, né? Então, ele é realmente uma exceção no meio disso. I honestly think we need like this non-violent communication. We need to learn to speak to each other without fighting, Like, I mean, you know better than me, like the fighting in Brazil, okay? It's not, we need to learn to, okay, you have your point of view, I have my point of view. We need to talk without wanting to kill each other. It's just not, this is not a healthy way to carry on, though, is it, It's just not healthy as a society, so this is something we very much need to develop, Like, for example, me, I mean, not that, okay, I'm one side of politics, my sister is super on the other side. But we have wonderful time. Me and my sister, yeah, my younger sister. Yeah. We have politically complete opposite ideas, okay? But we love each other. And actually, we have wonderful time together, Yeah, not like, oh, I hate you, you've got to get over it, Like, okay, you've got to have okay. Rinpoche always said,
the only way for things to improve is you have your point of view, I have my point of view, and we talk about it, as friends, not like, oh, I'm going to kill you, or whatever, like, I'm never going to speak to you again, or whatever, Saidaki, this is absolutely not possible, like a more mature, we need a more mature approach to, how to do things, yeah. I mean, it's not just here in Brazil, actually, it's in Europe as well, but, in many countries there's this tendency, although here a bit more, yeah, okay. So it's something, never mind about debating, we need to learn about non-violent communication and opening our hearts to each other first, yeah. Then we can have like a mature adult conversation with each other, about how to make things better, respecting each other's differences, Because, yes, some people think like that, some people think like that, they're never going to change, so how are we going to work together, So that would be useful, that one. If so, please, White Terror could help with that, yeah, like bring harmony, And Rinpoche emphasised a lot that to help the environment, people of all different points of view need to get together and find put their heads together, find out what to do, yeah, okay. Então, e aí, quando a gente está falando em debater, em mentalidade, e os ocidentais terem muito esse jeito, né, de discutir, acabando brigando e cada um puxando, né, achando quem está certo, quem está errado, é muito importante a comunicação não violenta, né? E a gente precisa desenvolver comunicação não violenta, porque realmente, né, absolutamente nada saudável, né, a comunicação violenta, como a gente está muito acostumado a fazer, né? Ela está dando exemplo que ela e a irmã dela, as duas têm visões políticas completamente opostas, e não é por isso que elas não se dão e não se amam, e quando estão juntas, elas estão sempre muito bem, né? E não vão aí começar a brigar por questões políticas. Uma respeita a outra, uma respeita a opinião da outra, e elas estão muito bem juntas, né? Então, a gente precisa tentar desenvolver uma maneira mais madura, né, de estar com as pessoas, respeitando os pontos de vista diferentes, conversando, por que não discutir, conversar sobre os pontos sem brigar, né? E de uma forma que a gente consiga abrir o coração, né, uns com os outros, né, e a gente respeitar as diferentes ideias, os diferentes pontos de vista de cada um, né, e de maneira que a gente possa entender como é que a gente pode trabalhar junto, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo opiniões e visões diferentes. E Rinpoche costumava dizer que a gente existe essa grande necessidade, né, dos seres humanos e de nós ajudarmos o meio ambiente. E para ajudar o meio ambiente, ok, junta as pessoas, podem ser pessoas de todos os tipos, de todas as vertentes, e a gente tem que se dar mão e todos juntos para poder ajudar o meio ambiente, né? Porque, enfim, então a comunicação não violenta é algo que a gente deve realmente cultivar. Okay, and when we've done that, then we can do debating. Then we can do what? When we've done Debate, that, then we can do debating. Então, quando a gente tiver entendido e praticado tudo isso que a gente acabou de falar, aí nós podemos passar para o debate. Okay, the next one is the wisdom of writing positive books, Dharma books, books that share positive, not just books these days, actually. It can be many different forms of media, but in the ancient times it was a book, yeah? Yeah? E a última sabedoria, a sabedoria de escrever livros do Dharma, escrever mídia do Dharma. Antigamente, até um tempo atrás, era só livros, hoje pode ser tantas outras formas, mas escrever o Dharma, escrever coisas positivas. So anyway, the Dharma book, okay, is the eye through which the sentient, through which we can see the way to liberation and enlightenment, yeah, okay, and okay, the people that translate, yeah, the ones who translate from Sanskrit to Tibetan, they were called Lotsawa, which means the ones who give the eye, who give this vision to the world, okay.
Então, escrever livros do Dharma, os livros do Dharma são os olhos, né? O olho através do qual a gente pode atingir a liberação do sofrimento e... Maybe that's why I got this idea of the eyes, you know? Ah, é claro. Yeah. Provavelmente é por isso que, né, daí vem a ideia dos olhos, né? Então, são esses olhos com os quais a gente pode enxergar o caminho da liberação e, finalmente, o caminho da iluminação. Os antigos tradutores tibetanos que fizeram a tradução de todos os textos budistas do sânscrito para o tibetano eram chamados de Lotsawa, e Lotsawa significa aquele que traz the vision. Who bring the vision, the true vision of Dharma to the world. Aquele que traz a visão do Dharma or para o mundo. open the eye of the ignorant, you know. Lotsawa, aquele que abre o olho da ignorância. Yeah. Okay, so it says here, yeah? Okay. So if to make a Dharma book, it says, okay, we need the wisdom from listening, thinking about it and meditating, yeah? Because now, for example, with the artificial intelligence, I already asked it, can you write me a book on emptiness? And it was, yeah, okay. No, it's actually quite good, actually. Okay, so this thing of amassing data, okay. But the thing is, a computer cannot contemplate and it can't meditate on it, can it, yeah? Okay, no? So this bit of authentic is important because more and more we will have all this kind of like, you know, massive information. Well, just in 1 second you can have it, but then how do you use it, you know? Yeah? You know, so I think more and more in the future, I mean, anyway, Rinpoche's books were totally like that anyway. It's just like, you know, you know, this is my experience, you know. His books are very much on that theme, aren't they, you know? Yeah, yeah. Not like all these technical details, but I think more and more we will value that, yeah, actually. That will be authenticity, you know? You know? Because, like I say, I mean... I asked the AI if it could write me a book on Lama Tsongkhapa's view of emptiness, you know? And it started doing it, you know? Yeah. You know? Yeah. But it can't explain it, no? And it, you know, it can't still get, okay. And then also, of course, you have to check if it says is true or not, because, you know, maybe it's not true. You have to check, no? But anyway. But so we need to develop this authenticity of practice, yeah? Of thinking about and practicing, yeah? Yeah, the path, yeah? And that will show through whether somebody has it or not, you know? Well, anyway, you can tell, no, with the great yogis, the great masters. It's so obvious now, isn't it? Yeah. Yeah. Yes. Então, para que se tenha essa sabedoria, né? Sabedoria de escrever o Dharma, é importante, é necessário você desenvolver 3 sabedorias: a sabedoria do escutar, a sabedoria do contemplar e a sabedoria do meditar, né? A inteligência artificial, né, com a inteligência artificial vai ser muito fácil, né? Se escrever um livro, você pode pedir para a inteligência artificial escrever uma explicação sobre o que é vacuidade. E lá vem According to Lama Tsongkhapa's point of view. De acordo com a visão né, com o ponto de vista de Lama Tsongkhapa. Ela perguntou isso, né, ela perguntou e já começou lá, o texto começou a ser escrito. Né? É possível, claro que depois você tem que conferir, ver se está tudo certo. Agora, o que a inteligência artificial não vai conseguir fazer é contemplar nem meditar. Contemplar é estudar, perceber, entender e depois meditar. Isso não é a função da inteligência artificial, isso é a nossa função. Então, logo mais, as informações que a gente vai ter, a quantidade de informação disponível, ela é infinita, né? Mas não se vai saber como usar essa informação. Ou seja, informação vai ter, mas como é que você usa isso daí? E isso está, então, exatamente na nossa mão. Se vocês olharem os 2 livros, né, o Autocura 2, Autocura 3, também Autocura 1 do Lama Gante, e Lama Caroline estava diretamente envolvida, né, escrevendo esses livros. O que tem nesses livros, uma das características principais é a autenticidade
do livro, né? Justamente porque vem da experiência e não de alguma coisa intelectual. E, com certeza, isso cada vez mais vai ser mais valorizado, né? E nós vamos valorizar ainda muito mais esse tipo, né, de colocação. Anyway, então, a gente tem que, na verdade, desenvolver essa autenticidade do caminho, né, que vem através da nossa própria experiência. E é claro que se a gente olha para os grandes mestres, né, a maneira como eles se comunicam, a maneira deles estarem no mundo, isso já fica óbvio, né? So anyway, with White Tara, we will be able to navigate interesting times with wisdom, yeah? E, de qualquer forma, com a prática Tara Branca, a gente vai poder navegar aí dentro das sabedorias, né, nesses próximos tempos. Actually, I don't think this kind of technology we should be afraid of. Buddhism actually has always embraced technology and used it in a positive way, you know? You know? Like, for example, printing. No? Printing was invented by Buddhists to propagate the Prajnaparamita, yeah? In China in the 6th century, yeah? Okay? So many of these technological developments have been thoroughly embraced by Buddhists. Like, for example, computers, yeah? The whole of the wisdom of Tibet is being digitalized, yeah? Now it will be coming out on that thing, yeah? But, you know, everything is neutral now, isn't it? It depends on how you want to use it. So we need to always look at our motivation and put a positive one here. Então, Lama Kalan acha que então a inteligência artificial em si, ela não é ruim, a gente não precisa ter medo dela. E no budismo sempre se promoveu muito a tecnologia, né? A impressão, né, surgiu no Tibete, China. Na China, surgiu na China, né, justamente para imprimir a perfeição da sabedoria, o texto da perfeição, o Sutra da perfeição da sabedoria, a Prajnaparamita, né? Então a tecnologia sempre foi muito utilizada dentro do budismo, né? Hoje todos os ensinamentos budistas estão digitalizados, os ensinamentos like tibetanos. 3 million pages in Tibetan, yeah? Todos os textos tibetanos foram todos digitalizados, 3 milhões de páginas digitalizadas, então está tudo hoje disponível, né? Então, em si, os fenômenos... In Tibetan. Em tibetano, disponível em tibetano. E em si, os fenômenos não são nem bons nem ruins, eles em si são neutros, depende a utilidade e a maneira como a gente usa. Okay. Anyway, so these are the 7 wisdoms, because many times people ask, you know, what is these 7 wisdoms? So now you know what they are, yeah? And there's no special visualization, as far as I can see in the commentary, to get those. So presumably, just doing the practice, you will get it, yeah? Like in Manjusri, for example, there's some kind of visualizations to achieve these, but here it just says do White Tara practice, yeah? Do the mantra, you know, visualize yourself as White Tara, say the mantra. Então, essas são as 7 sabedorias. As pessoas muitas vezes perguntam o que são essas 7 sabedorias, então está aí, elas são essas 7. Na prática de Tara não tem uma instrução específica de como você desenvolver essas 7 sabedorias, ou seja, a própria prática, com a própria prática, isso vem também, né, essas sabedorias vão se desenvolvendo em você. Por exemplo, na prática de Manjushri, existem certas técnicas para você, né, visualizações, na qual você vai desenvolver uma técnica, a outra é a outra, né? Okay, so now I'd like to share with you some more ideas about the visualization to do when we recite the White Tara mantra, yeah? And then afterwards we'll do it again, yeah? Okay? Então, ela quer compartilhar agora mais algumas visualizações da recitação do mantra de Tara Branca. Okay, so... Okay, we have to develop bodhicitta and understand emptiness, yeah? And we have to practice what's called the self-generation of ourself as White Tara. That's really important to put emphasis on that, yeah? Okay? Então, a gente deve, com a nossa prática, né, cultivar e desenvolver bodhicitta e a compreensão correta e a visão da vacuidade, e com a autogeração como Tara Branca, a gente
contempla esses dois aspectos. Okay, then usually they say that when you lose your concentration, your mind can't anymore focus on yourself as white Tara, then you say the mantra, yeah, and receive the energy, the long life energy, yeah? Então, quando você está fazendo a visualização e está concentrado na visualização e você perde a concentração, já está cansado, aí é dito, então, comece a repetir o mantra. Okay, so then at our heart, yeah, we visualize a moon mandala, yeah? Okay, so when Lama Ganshin explained it, he always said there was a moon mandala and a letter tam, and around was the mantra, Om Tere Tu Tere Tere Mama Ayapuni Gyana Pusham Kuriya Soha, and other variations of it, yeah? All white, yeah? But here in this commentary from Kyabji Trijan Rinpoche, it says that there's a wheel, a Dharma wheel on the moon, yeah? Okay? Yeah? An 8-spoked Dharma wheel, huh? Alô, alô? Ok. Na explicação, né, como Lama Ganti nos ensinou que a gente visualiza, né, nós visualizados, autogerados como Tara Branca, no nosso coração tem um disco de lua, sobre esse disco de lua tem a sílaba tam branca, em torno da tam branca tem um círculo do mantra de Tara Branca, né? E nesse caso, a explicação de Trijan Rinpoche é que em cima do disco de lua tem uma roda do Dharma de 8 pontas. And in the center of that wheel is the moon disc with the tam, yeah? Okay. E no centro dessa roda do Dharma está o disco de lua e a sílaba tam. Then it says, according to Panchen Lobsang Chukyi Gyaltsen's White Tara Sadhana, Panchen Lobsang Chukyi Gyaltsen is the super famous Lama who was from Ganshin Monastery. Yeah, okay, and Tashi Lumpo, so he's actually, yeah, it's good, no? Yeah, who made the Guru Puja, who made the debate between wisdom and self-grasping, and many other really amazing things, yeah? Yeah, and he was the abbot of Ganshin Monastery, yeah? At one point, yeah? Cool, no? Not many people know that, yeah? But we need to feel like kind of proud about that, yeah? Okay? Yeah? Anyway, he said, yeah, that you can visualize, like in the initiation, you can the Sanskrit vowels and consonants and interdependence around, but if you don't, it's okay, yeah? E de acordo com uma explicação de Panchen Lobsang Chukyi Gyaltsen, que foi quem escreveu o Guru Puja, e que era do grande monastério Tashi Lumpo, mas ele era um monge e um lama. Ele era um lama do monastério de Ganshin. No, he was the abbot of Ganshin. E a um certo ponto ele foi também o. He was not a monk but he was the abbot. He was the abbot, yeah. A um certo ponto ele foi o abade do monastério de Ganshin. Então a gente pode ficar bastante orgulhoso, né, de que ele era lá de Ganshin. E Team Ganshin. E que então ele fala também que uma visualização possível é você ter os 3 mantras, como a gente aprendeu ontem, né, concêntricos, começando no círculo mais interior o mantra de Tara Branca, depois em volta do mantra de Tara Branca o mantra último da interdependência e o das vogais, exatamente. Vogais não, todo o alfabeto sânscrito e depois o mantra da interdependência no terceiro círculo. But if you don't do it, it's okay, you said. E se você também não fizer essa visualização, também está tudo certo. Depends on your feeling, no? Depende daquilo como você se sentir, como você achar melhor. So anyway, in your heart, yeah, is the moon disc, yeah, and the tam, and then around is the mantra of life, yeah, with the, if possible, you do it in Uchem, which is like those Tibetan writing, we call it, yeah. If not, you can do it in Portuguese, Western writing, if you want, if it's easier for you, Mm-hmm. Or if you can't, you can just hear it, yeah. If you can't see it, you can hear it, yeah. And you must feel it if you can't see it, yeah. Okay.
Yeah. So people are different. Some people are visual. Some people are like, hear things. Some people feel things. Então, você tem no teu coração, você tem o disco de lua, no disco de lua você tem a sílaba Tam, em torno da sílaba Tam você tem um mantra. Se você puder fazer a visualização das letras do mantra em pé, das letras tibetanas, né, do alfabeto Uchen tibetano, você pode fazer isso. Se você não conseguir fazer essa visualização do alfabeto tibetano, você pode fazer a visualização do mantra de Tara Branca no alfabeto ocidental, ocidental romano. E também, se você também não consegue ter essa visualização das letras, você pode escutar, né, sentir a vibração do mantra, né, ou simplesmente sentir o mantra. So anyway, the letters of the mantra radiate light rays in a glistening radiant in the nature of nectar. Huh? E as letras do mantra irradiam luzes e néctares, né, em todas as direções. Okay, so it says light rays radiate and fill your whole body. So it's like moonlight, isn't it? Yeah. Uhum. E esses raios de luz, né, da natureza, da lua cheia, né, se espalham e preenchem todo o teu corpo. Okay, and then it says a stream of light rays and nectars descend, and your whole body is filled with the whole complete body. Is filled with white lights. Yeah. So it says if you put like a candle inside a crystal vase, in the evening, it will become completely illuminated. Yeah. Okay. Uhum. Então esse fluxo de luz branca, ele se espalha por todo o teu corpo, né, ilumina todo o teu corpo, e é como você pegar uma vela e colocá-la dentro de um cristal, e o cristal então reflete essa luz em todas as direções. So our negative actions, our obscurations, sicknesses, contagious diseases and pandemics, harm from like psychological problems, untimely death, and obstacles that will cause us to die young are purified, and we develop positive energy and wisdom, okay? So what's not to like about this mantra? Então, com essa visualização, enquanto a gente faz a visualização, todas as ações negativas, as nossas doenças, os nossos obscurecimentos, as doenças contagiosas, problemas emocionais e psicológicos, a morte prematura, tudo isso é purificado e a gente fica repleto de energia positiva e sabedoria. Okay, here in the center of our heart chakra is the root of our life, the subtle place where our life energy resides, okay, Like, for example, I don't know about you, but if I get angry, I feel very tired here in the center of my chest, because it's damaging my life energy, okay? So now that's why we visualize here and we put back the life here, because that's where the main source of life is, actually. Então, a nossa energia vital, ela reside, né, a essência da nossa energia vital reside no centro do nosso peito, né, no nosso chakra do coração. E é essa energia que vem com a prática Tara Branca que é regenerada, né? Lama Caroline fala que quando ela tá brava, está com raiva, né, o que acontece é que ela sente essa parte do corpo extremamente cansada. So therefore that's why we put the life energy back there, E very peaceful energy, E é uma energia muito pacífica que a gente está trazendo de volta para esse lugar que é o centro do peito. Okay, so we do the mantra, and actually it says somewhere, I don't know where, that your mala, I don't know where my mala is now, but anyway, your mala, if possible, should be like a white one, like something like crystal or mother of pearl or conch, something like this, a white one, or some white stone or something, If you haven't got a white one, the one you've got is fine, okay? Yeah. But if you've got a white one, it's nice, okay? Então, é indicado, mas não é uma condição única, né? Se você puder ter um mala branco, que seja uma mala de cristal, uma mala de pérolas, uma mala que seja branco, é recomendado. E se você não tem uma mala branco, está tudo certo também. Yes, Valeria?
Well, there's different descriptions, okay, but what I remember from what we did in the initiation is, in the center is the Tara long life mantra, Om Tare, anti-clockwise, no? Om Tare, Tu Tare, Turi, Mama Ayapuni Gana Pushim Kuriya Soha. Then, okay, there's red, I believe, and then blue, yeah? Okay, okay, that goes anti-clockwise, that goes clockwise, and the other one goes anti-clockwise, yeah? Yeah? It's like... Os três mantras são o mantra mais de dentro, é o mantra de Tara branca, né, no sentido anti-horário. Depois, no sentido horário, em cor vermelha, é o alfabeto sânscrito, né? E no sentido, de novo, anti-horário, o círculo mais externo, é o mantra da interdependência. Actually, I don't know if you've ever seen our Nalso Tara, our Tara Reiki. If you look there in the chakras, it's there, you know? Yeah? Na prática do Chawang Also Reiki, na parte que of Tara. Chawang Also Reiki de Tara, isso está explicado lá. And you can see, we have pictures in the book with the colors in it. If you look, you can see there. Yeah? E dá para ver no livro, na Sudana, as cores desses círculos. Yeah, sorry. Yeah, she says in that one it's like white the vowels, red the consonants, and blue the interdependence. That's what it says here, you know. Yeah. Anyway, there's different versions, but when we did Tara Reiki, okay, when Rinpoche made that, yeah, I made it in Almeria in Spain in his Labrang, yeah, okay, and he said, okay, now we're going to make this healing practice with Tara, and it's also going to help pregnant women, okay? Yeah, I said, okay, yeah, sure, yeah. And then we start to do this, and he explained all these things, you know. And then come loads of rainbows around the top, and there is a desert, so it's impossible, you know. But anyway, come full of rainbows, you know. And later on, I discovered this was taken from Tara. I didn't know at the time, yeah, but I said, okay, yeah, you always write down. So he told me, and I drew it, you know, like on a piece of paper, and explained to me what to do, you know, yeah. So many things inside our Nalso Rinpoche is taken from this, like, you know, his guru teaching, like Trijang Rinpoche and Tara Chitamani, Tara, 4 actions of Tara, all kinds of interesting things, no? Yeah? Então, a Caroline está lembrando que uma vez em Almeria, Rinpoche, no apartamento dele em Almeria, ele justamente compôs, né, o Chawang Also Reiki de Tara. E naquele dia, então, ele foi falando, né? Lama Caroline anotando toda a prática. E uma coisa que aconteceu foi que assim que ele terminou, né, teve muitos arco-íris em volta. E lá é praticamente deserto, quer dizer, nunca tem arco-íris, né? Os arco-íris apareceram de todos os lados. E ele justamente ela ainda, sem saber que isso era de Tara, né, ele explicou exatamente esses 3 mantras concêntricos, né, da forma como a gente está falando agora. Então, Rinpoche, na sua infinita sabedoria, ele foi, então, assim, ele foi pegando durante, né, todo o tempo vários aspectos de várias práticas, de várias divindades e juntando isso no sistema dele. We had to draw, actually used to make me draw them on paper. I've still got some of them, you know. Rinpoche was always like, I want this on paper, you know. He didn't really believe very much in electronic stuff. He said, best is on paper, you know. It's ancient mind, you know, but maybe it's true, no? I think, honestly, in the future, we will value much more what's on paper, what we make ourselves with our own hands, than what we can just press a button and it just pops out. So just be like, everybody can do that, you know, just press a button, yeah? Yeah. Então, Rinpoche, ele prezava muito o que estava no papel, ele sempre pedia para a Lama Caroline colocar no papel, ele não tinha muito gosto aí pela coisa eletrônica, né? E quem sabe no futuro nós também, né? Porque apertar um botão, todo mundo vai saber apertar um botão e tudo que você quiser vai aparecer na tela, mas escrever, colocar no papel vai ser diferente. Então a gente ainda vai apreciar muito mais ainda.
Anyway, so we digress, no? So anyway, so we do the long life mantra of Tara, and our whole body is filled with light, like if you put like a candle inside a crystal vase. We're completely illuminated, and then this light goes out through our. We're Tara, no? So we're like a hologram. So then the light goes out, yeah, and our body is encircled with a tent of white light, yeah. And it says it's not like something that's been drawn or painted. It's like being inside a crystal egg, yeah? Like a kind of halo, you know? Yeah? 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 So you're inside this, this halo that comes out from your, white crystal halo that comes out from your heart. Yeah? And this pacifies all negative karma, obscurations, sickness and mental problems, yeah? And it says this is the visualization for accomplishing the welfare of others, yeah? Okay? And it says that these, so it says this aura, yeah, is one arm span in size, yeah, it says, but more or less, yeah, okay? So this means you're going to end up with a super huge aura, like Rinpoche had a super huge aura, yeah? Because one time, we were in Spain again, in Madrid, and somebody came with the dowsing rods, and they started to measure Rinpoche's aura, and it was so big they had to go out the hall and go down the street, yeah? And that's why when Rinpoche used to come here or anywhere else, we could feel it, no? Yeah, and that's why we absolutely, at all costs, want to be around him because of his aura, you know, his energy, you know? Yeah, isn't it? Yeah. Então, voltando à visualização, então essa luz chega até nós, quer dizer, a gente sai do nosso coração, sai do nosso coração, preenche a gente totalmente como uma vela colocada dentro do cristal, ou seja, estamos completamente iluminados por essa luz branca e o nosso corpo é como um grande holograma e essa luz então passa, né, do nosso corpo para fora e a gente fica envolto por uma grande luz branca em todo o nosso corpo, envolto por essa luz. E do nosso coração sai um halo de luz, né, que forma uma aura, e essa aura ela tem o tamanho, vamos dizer, de um braço, né, em volta de todas as direções do nosso corpo. Dessa forma, essa luz nos purifica completamente de todos os karmas negativos, cometidos desde o tempo sem início, de todas as nossas doenças, de todos os nossos problemas mentais, e é justamente, então, o caminho para a gente se visualizar, né, e realizar Tara Branca. Então, So actually, I've seen two different versions of these rainbow lights in the aura. One is like making peace with the elements, yeah? Yeah. And the other one, this one here is the... we say like peace pacifying, then is coming a yellow one, increasing, then is coming a red one, which is powerful, yeah? Then is coming a dark blue one, yeah? Which gives you like the power to destroy negativities, yeah? Okay. Yeah, it's like in sequence, like white, yellow, red, yeah, exactly. Can you say again, please? White, pacifying, yeah? Yellow, increasing, red, powerful. Wait. Then The yellow increasing. red. Red. Then dark blue. Red is power. Yeah, red's power, yeah. Mm-hmm. Dark blue is to destroy negativities, yeah. And then green, like Tara, is the power to accomplish limitless enlightened actions, yeah? Okay. So then, the outside is like the white, yellow, red, blue, dark blue, and then green, okay? Então, existem diferentes maneiras, diferentes sistemas da gente visualizar esse halo e essa aura de luz à nossa volta. Uma delas é através da prática de cura do meio ambiente, né, dos elementos, e a outra que é exatamente essa de Tara, onde a gente visualiza então que está dentro desse halo enorme branco e depois da luz branca tem uma camada, a luz branca é da natureza da pacificação, em seguida tem uma camada de luz amarela, que é da natureza do incremento, depois, mais externo, uma camada de luz vermelha, que é da natureza de poder, mais uma camada, que é a camada azul, que é da natureza de destruir
todas as negatividades. E, finalmente, a última camada é uma camada de luz verde, que é a camada da realização das ações iluminadas. Okay. Okay, so then, okay, but the green is not the last one. The last halo, yeah, is, it says here, it's the color of a healthy liver, yeah? Yeah? Wow. Yeah. I'm not quite sure what color exactly is magenta. I mean, I know what color a liver is. Yeah. Yeah. It's like brownish red, isn't it? Yeah. Like that. Yeah. 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 Okay. Anyway. Anyway, the friends. Yeah. So. The last one is magenta? No, look, in Tibetan, chinka, it says here actually it means the colour of a healthy liver. So, no, actually I was thinking about this. I was thinking, maybe it's something to do with like this idea of stability, like the earth, like in Bourbador of Brazil, yeah, in Minas, like the ground is like very red, no, like this iron coloured. Yeah, so I was thinking maybe it's a bit like our Bourbador, this kind of, strong earth, No, it's maybe more like that, yeah? Sorry? Oh, yeah. He was explaining it was something between red and brown. Okay, yeah, reddish brown, yeah? Yeah. Okay, so, thank you. So we'll take that explanation then. Reddish brown, yeah? Quem falou isso? Zaseb Rinpoche, yeah? He was very... Zaseb Rinpoche. He was a disciple of Kyabje Song Rinpoche, and actually his teachings is very similar to our Kanchen Rinpoche's one, because also our Kanchen Rinpoche is very, very connected with Song Rinpoche. So Zaseb Rinpoche had very nice teachings, He was there for about a Yeah, he was, yeah. He has a nice book on He's been invited back for the next part 2, no? For the inauguration, yeah? Yeah, I hope he comes, yeah? Okay. He's got a beautiful book on Mahamudra. Yes, yeah. Então, a última cor, na verdade, não é o verde. É essa cor aqui bastante controversa. Look, we ask Google to show us a picture, yeah? Eu entendi. O que é sertão? Debate ocidental. Eu que estou certo. Não, eu que estou certo. Você está errado. Então, no livro, no comentário da Lama Caroline de Trija Rinpoche, está escrito que é a cor de um fígado saudável. Né? E Zaseb Rinpoche, um grande amigo do Rinpoche, discípulo de Song Rinpoche, a Kátia escutou ele falar que é uma cor entre o vermelho escuro e o marrom. Anyway, so maybe it's like the iron ground of Borobudur. Lama Caroline está pensando na terra, né? Onde está a Borobudur Cruzilha, que é uma terra muito firme e tem essa cor meio de ferro avermelhado, né? Aquela cor bem forte de terra. But then I thought, okay, maybe really something about healthy liver, maybe that's interesting, because if you have healthy liver, you'd have long life, no? Because many of us have unhealthy liver, no? Because we fight too much. Or because we eat rubbish, because we eat anyway, Yeah. Então, deve ter alguma razão, claro, e você ter um fígado saudável, você vai ter longa vida, né? Então tem a ver mesmo. Anyway, maybe we can ask somebody. For example, if anybody meets any high lamas, you can ask them, yeah? Okay, então temos que perguntar para algum lama, né? Se a gente encontrar algum lama, um grande lama, vamos perguntar para ele. Yeah, okay. Okay, so anyway, yeah. Okay, so anyway, so that's an input. So, okay, so next time we do this white Tara practice, like later on today, yeah, we need to fill up our body like a lamp, yeah, okay, yeah, like a light in a crystal vase, which pacifies all the sickness, negativity, and so on, and then come like these aura bands, like white, yellow, red, blue, green, and then liver-colored. Yeah, okay, yeah. Então, na prática de autogeração, que nós vamos fazer daqui a pouco, então vamos realmente fazer essa visualização
visualizando que, né, vem essa aura branca que surge do nosso coração e essa luz nos preenche completamente, passa os limites do nosso corpo na forma de um holograma, e aí vem as 5 camadas, né? Além do branco, o amarelo, o azul, o vermelho, o branco, não, desculpe, o azul, né? E finalmente o vermelho da cor do fígado saudável. Okay. Okay. Next, it says that in between these aura bands, of the pure actions, is like these lotus flowers, like like millions of flowers, of lotus flowers, yeah. E é dito que então entre as camadas, né, de luz, né, entre essas camadas de luz, tem centenas de milhares de flores de lótus. And it says if really you're having some, I don't know, some difficulty, you can put, those of you who know Yamantaka practice, there's a thing called the protection wheel. So you can put this protection wheel around, if you really have something menacing you, some difficulty, or around your Dharma center, for example, or whatever, and this cuts away all the interference, E assim como na prática de Yamantaka, você tem aí uma roda de proteção. Então, isso que a gente acaba de visualizar, né, falar, pode ser a tua roda de proteção também, seja onde você estiver, se você está, enfim, naquilo que você precisar. Essa é uma visualização para te proteger. Anyway, there's many visualizations, but the one that Lama Ganshin always used to teach us was the one to give long life for the guru, Existem muitas visualizações. E a que Rinpoche sempre enfatizava é aquela que dá longa vida para o guru. Okay, so in your heart, there's a moon disk and your white Tara, in your heart is a full moon disk and there's a letter Tam, and in the tigli, the 0, inside that little tigli is your guru. Don't worry about being the size, because it's like no problem, Okay, so inside there is a throne, like Rinpoche throne, a beautiful throne with lions and things, okay. And your guru is sat on it, inside the tigli in your heart, okay. Então, é a visualização para a longa vida, você autogerada, como Tara branca, a sílaba Tam no teu coração, sobre um disco de lua cheia. A sílaba Tam tem aquele zerinho, né, em cima, e dentro desse 0, né, tem um trono como esse que nós estamos vendo aqui, que nós temos aqui, e sobre esse trono está sentado o nosso guru. Não se preocupem com o tamanho, né? O tamanho não tem, tanto faz qual o tamanho, mas enfim, é pequenininho, é pequeno. Okay, so normally we say Om Tare Tu Tare Turi Mama Aya Punya Gyana Pusham Kuriya Soha. In Sanskrit, Mama does not mean my mother, it means to me, okay. So we're asking for life and positive energy and wisdom for me, okay? But when we visualize our guru in the heart, in the tigli of the tam, we change and we do Om Tare Tu Tare Ture Guru Aya Punya Gyana Pushim Kuriya Soha, okay? Então, é o mantra de Tara branca, Om Tare Tu Tare Ture Mama Ayur. E mama em sânscrito significa para mim, né? Então, para eu desenvolver saúde, mérito, sabedoria, né? E quando a gente visualiza o guru dentro do tigli, que é essa bolinha, né? A gente fala Om Tare Tu Tare Ture Guru, em vez de Ture Mama, né? Desejando então que a longa vida vá para o guru. Okay, so anyway, so we do like this, and we used to do like this a lot, actually, for Rinpoche, Então a gente fez isso muitas vezes, né? Justamente dedicado para a longa vida e energia do Rinpoche. So in some sadhanas, it says that if you see your guru getting sick, it's because of the guru's karmic projection. But Genshin Rinpoche, he said, if he got sick, it was entirely his own responsibility and not from our own side, and it was nothing to do with all of us, and he was very happy with all of us, okay? So I'd just like to emphasize that, because sometimes you see those things written and people, they feel bad,
But he said, don't worry, this knot is my karma, he said, yeah? Então, tem alguns lugares dos textos onde está escrito que se o guru fica doente é porque está relacionado com o karma e com o comportamento negativo dos próprios discípulos. E Rinpoche sempre falou que não é nada, que não é assim, né? E que se ele está doente é porque é o próprio karma dele de ficar doente e que tudo que os discípulos estão fazendo da melhor forma. Anyway, so that's one thing you can do. So also you can, if you like, you can still send for Rinpoche, or if you have any other teacher, you can still send to Rinpoche. You know. Okay, now exactly we don't know what he looks like, but whatever he looks like, we can send to him. Yeah? Então, se vocês quiserem fazer isso com essa visualização do guru no coração, né? A gente ainda não sabe qual é o aspecto dele, né? Não conhecemos ele ainda, mas onde quer que ele esteja, ele já pode estar recebendo essa energia. Uma sadhana antiga aqui que tinha uma prece e me intrigou, fiquei mal até com essa prece. Tipo, a gente pedia para nós não encurtarmos a vida do guru, não era nessa sadhana antiga, né? Yeah, this is what I'm talking about. Yeah, yeah. Não está aqui, né? Mas No, pode dar margem para má interpretação, né? Tipo, no, because we removed it, you know, because Rinpoche was not into it, you know. Ah, legal. He said, he said no. He said he said I will take care of my own life, thank you, you know. Yeah. It's not you. If I be, you know. Eu perguntei para o Lama Michel até sobre isso. What did Lama Michel say? Foi bem legal até. Quer que eu fale no microfone? Não, faz muito tempo, eu vou tentar lembrar, mas ele falou assim que a ideia é que a gente praticasse, né? Porque se nós praticarmos e cultivarmos o Dharma, se a gente parar, a própria existência do guru como guru não faz mais sentido. Dessa forma a gente encurtaria, né? Por causa dessa interdependência, né? De guru e discípulo. But actually, we're trying to increase the Dharma. So at the moment it's okay, no? Anyway, so there's 3 different how many? So like 2 different visualizations, okay? Yeah. So how about we try them, yeah? Okay, that's already a lot, yeah? Because I don't want to do like so much information and then we just don't do anything or we get confused, yeah? So I think it's nice to like learn something, then meditate on it, yeah? Okay. So how about if we do the White Tara sadhana and we try and put these 2 meditations into practice, yeah? Então, nós vimos aí essas visualizações, existem muitas outras, mas pode ser informação demais, e aí a gente acaba ficando confuso e não faz nenhuma. Então, vamos colocar em prática essas 2 que a gente acabou de aprender, e vamos fazer a prática de Tara Branca. Então. I mean, I've got a book on White Tara in Tibetan. It's like 1,200 pages long, okay? Yeah. No, it's like, in our tradition, it's like everything's like infinite, you know? Never finish, you know. But the point is to just do something and it works, you know. Like, okay, we receive the blessing and let's just do. I mean, Rinpoche never shows like thousands and thousands of things. He shows a few and said, please just do that, you know. Yeah. Ela tem livro de Tara Branca, texto de Tara Branca com 1.200 páginas, né? Ou seja, milhares de coisas para fazer lá dentro, né? E Rinpoche sempre deu 1, 2, 3 práticas e disse, faça isso, né? Então, okay. So anyway, let's. Do we have today, this afternoon, an Umzela from our White Tara group here? Anybody available? Alguém quer facilitar a prática? Cris quer facilitar? Oh, okay. Yeah. Quem é? No, you can ask. Yeah. I mean, if not, okay, of course, I can guide. But if anybody from our groups, when we're doing these practices, if you like to guide, please do, you know? Yeah? Lama, eu fiquei um pouco na dúvida quando a gente visualiza amiantos, amianto, né? Em cima... Amitaios. Em cima da cabeça e começa a vir o néctar. O néctar é de que cor? Que ele vem? It says it's the essence of the 5 elements, no? So it must be like a rainbow, no? Yeah. É dito que esse néctar é da essência dos 5 elementos, então deve ser da cor do arco-íris. Because each element has a color, no? So I guess it's like got multicolors, no?
como cada elemento tem uma cor, ela imagina que então seja multicolorido. Maybe it's nice to feel like a rainbow going inside, no? Talvez seja gostoso, né, imaginar uma luz de arco-íris entrando. I mean, pelo teu maybe chakra there's some explanation in here, but it just said the nectar got. As what I could see so far, it just said the nectar coming down, no? But tomorrow, actually, there's more, yeah, about gathering back the life and talking about amitayas and the vase. So we'll look tomorrow at that part, yeah? We'll check, Amanhã okay? a gente vai falar mais disso, vai falar mais sobre como concentrar essa energia, da própria energia de amitayos, e vamos ver se isso está escrito lá amanhã também. Okay, so any more questions or shall we meditate? Outra pergunta? No? Okay, then we will meditate, yeah? Huh? Try and get some of that life energy. Okay. Okay, so again we'll do Tibetan and Portuguese, okay? Vamos seguir o português e o tibetano. Okay. Okay. See you soon, yeah? Okay. See you in Albaniano. She's going to Albaniano, so see you there, yeah? Huh? Boa viagem! Abraço em todo mundo lá. Okay. Page 8. Namo Guru Pye Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Pye Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Pye Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Triratnaya Sangye Chada Sogi Chonamla Janchu Padu Dani Kyasuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drula Penchi Sangye Drupasho Sangye Chuda Sogi Chunala Janchu Padu Dani Kyasuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drula Penchi Sangye Drupasho. En Buddha, Dharma e Sangha tomo refugio a te iluminación. Con la práctica, generosidade e das outras perfecções, posso eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres. Semchen tamche dewa dan dewe gyudan dempa gyuchi. Semchen tamche dunyel dan dunyel gi gyudan trawa gyuchi. Semchen tamche dunyel mepe dewa dami trawa gyuchi. Semchen tamche nyeri chada nida trawe tam nyon la nepa gyuchi. Semchen tamche luse gidu nale soshin trayun luse dewadan dempa gyuchi. Semchen tamche nalso tochi china no chu koyu danshin samane gyuchi. Semchen tamche dansam buli giketo
dadan chinagi shide dan duku dempa gyuchi. Possam todos os seres ter a felicidade e a sua causa. Possam todos os seres ser livres de sofrimento da sua causa. Possam todos os seres nunca se separar da grande felicidade que está além de todo o sofrimento. Possam todos os seres sempre viver em equanimidade, livres de atração por uns e aversão por outros. Todos os seres se recuperar das doenças causadas pela poluição física e mental e gozar de saúde relativa e absoluta agora e sempre. Possam todos os seres relaxar no meio ambiente interno e externo, puro e saudável agora e sempre. Possam todos os seres desfrutar de paz interna e paz no mundo agora e sempre. Tamche duni sashita semala sohme padan la tirtanya bedurye Ranshi jampo ne gyuchi la dami chepese no su sham dani kitru kun san chutri la name nanke kangu kyab gyuchi on namo bhagavate benza sawa pramadan Tathāgataya ahate samya sambuddha Tayata om benze benze maha tetsa benze maha vidya benze maha bodhicitta benze maha bodhi mandopa samkramana benze sawakama awarana bishudana benze so Puncho sungi tempadan Sangye dan janchu sempa Tanche gi jingi ladan Soni hyon su so penadan Chempodan Chekiyin nampa dachin Sangi mikyape Togi deshin yidugyuchi. Okay, now again we need to think about emptiness. Então, novamente, a gente deve contemplar a vacuidade. Om svabhava shuddha sawadama sobhava shuddhoham. All things lack sobhava, self-nature. And I also lack self-nature. Todos os fenômenos não têm uma natureza própria e eu também não tenho uma natureza própria. So try to think of a time when your sense of self was threatened, so your sense of I comes up strongly. Then try and think, okay, where is my I? You know, it really seems to be there, so it must be my body or my mind, and try and look for it, yeah? Okay, hopefully you will then conclude, actually, strangely, more I look, less I can find it, yeah? And then we focus on that space, yeah? That big space inside of ourselves, yeah? Okay? Yeah. Então, procure agora ter a sensação de quando você se sente ou se sentiu ameaçado e a sensação forte do eu surgiu, né? E procure então ver esse eu, se defrontar com esse eu, né? E depois numa segunda etapa olhar para esse eu e dizer assim, onde está esse eu, né? E quanto mais eu procuro, né, menos eu encontro ele. Okay. Alternatively, you can think, I can't have a fixed sense of I because nothing in the world is fixed. Everything's changing all the time. And everything's interconnected, so obviously I'm seeing things wrong, yeah? E alternativamente você pode também contemplar, meditar uma sensação não fixa de um eu, né? O teu eu não é fixo, já que tudo está em constante interação, tudo é completo, tudo é totalmente impermanente, tudo está mudando o tempo todo.
Assim como o eu também está mudando o tempo todo. Okay, so let's do that together for a few minutes, okay? E vamos fazer isso agora juntos por alguns minutos.
Tom penan le pekada giten rasentayi utpatyangi sen yongyu rashi seji pameku shel chichani ye pecho jintan Yepe upanashin chenduna sempe lan sotawe kyabulten ne sunyi ke su se sabole yeshe padawangi chendrani su se chitsa da esfera de vacuidade. Fotos está um disco de lua, sobre qual está a minha mente na forma da sílaba branca tam. A sílaba tam se transforma em uma flor de opala de cor azul. Essa flor se transforma e eu surjo como tara branca, a nobre que concede longa vida. Tenho um rosto e 2 braços. Minha mão direita faz o mudra que concede realizações. Minha mão esquerda segura o caule de uma flor de opala branca. Sou dotada de 7 olhos e minhas costas repousam em um disco de lua branco. Possuo aspecto e todas as qualidades de uma jovem. Nos meus chakras da coroa, garganta, coração, estão as 3 sílabas Om Ahum. Delas emanam luzes, convidando todos os seres da sabedoria e as divindades que concedem a iniciação. Os seres de sabedoria se dissolvem em mim, nos tornamos inseparáveis e as divindades me concedem a iniciação. Como resultado, lama mitais de cor vermelha surge no topo da minha cabeça. Ele tem uma face e 2 braços e suas mãos, no mudra da concentração, seguram um vaso dourado cheio de néctar de longa vida. Assentado com as vestes de seda e joias, está assentado na posição Vajra. Om Vajra Amrita Kundali Hana Hana Hum Om Ahum Om Ahum Om Ahum. You can do this with like a, I don't know, a cup of water or something, no? Or Rinpoche used to do with water bottle, no? Plastic water bottle. Yeah. A gente pode fazer isso com um copo d'água. Rinpoche costumava fazer isso numa garrafa de água. Okay, then afterwards you need to drink, or somebody should drink. It's to help healing, yeah? Okay. E depois disso você pode tomar, ou você pode dar para alguém tomar. Isso é uma água de cura. The more practice we do, the more healing our mantras will be, and the more it will work, okay? Quanto mais prática a gente fizer, mais os nossos mantras têm poder de cura e mais a nossa prática vai funcionar. Om Vajra Amrita Kundali Hana Hana Hum Pe Om Sobawa Shuddha Sawa Dhamma Sobawa Shuddha Tompa Nidugyo Tompe Nanle Omle Rinpoche Nuya Shinkya Chewe Nangi Nandu Cheosana Tashi Topa Mepa Nanka Danyam Pagyu Om Ahum Om Ahum Om Ahum Om Arya Ayutare Agya Padya Pupe Dupe Aloke Gede Nyute Shabda Pratitsahu Soha Kowa Lidro Tarema Tutara Yijigidro Ture Nam Lidro Dromayum lacha selo koale tahare
jigedro ture nawa naham ledro droma yumla chaselo tarima maika libertado samsara. Okay, now we're going to pause and meditate on us. Those of you who have the initiation, we're going to pause and meditate on ourselves as White Tara. If you don't have the initiation, you can visualize White Tara in front of you, and then try and get this image strongly in your mind. Okay? Yeah. Então, para todos aqueles que têm iniciação, vocês se visualizem agora, se autogerem como de Tara branca e se visualizem como Tara branca. Para quem não tem a iniciação, faça a visualização frontal de Tara branca na sua frente, no espaço à sua frente. Okay. E procurem realmente cultivar esse sentimento, essa sensação forte de ser Tara branca. And okay, then as we contemplate the image of ourselves as White Tara, we try and remember, you know, like the lotus is definite emergence, the moon is bodhicitta, we are prajna paramita, Sophia, you know. So every time we meditate on emptiness, our wisdom eye opens a bit more, yeah? So now it's gradually opening, okay? Então, and then we have many eyes to open, yeah? So we need to do a lot of meditation on emptiness, yeah? Então, na medida que a gente está fazendo a visualização, procurem, se possível, também se conectar com os diferentes símbolos, como, por exemplo, o lótus, que significa emergir definitivo, ou seja, a renúncia do samsara, a lua, disco de lua, a bodhicitta, né? Desenvolvimento da bodhicitta, os diferentes olhos são as diferentes sabedorias, as diferentes sabedorias. Então temos bastante elementos para meditarmos na vacuidade. Okay, and you also need to have the thought, I am White Tara, yeah? And identify yourself as White Tara, yeah? As much as you can, yeah? E você deve ter o pensamento, né? E dizer, eu sou Tara branca. E se identificar, procurar se identificar o máximo possível com Tara branca. And above your head is your guru in the form of Buddha Amitayus, red in color, holding a long life vase, yeah? E no topo da tua cabeça tem Buda Amitayus, vermelho, segurando um vaso de longa vida, com néctar de longa vida, em essência é teu próprio guru. Okay, so let's take a break and pause and meditate on this for a while, yeah? Okay. Vamos meditar nisso que acaba de ser dito.
Visualization and repetition do mantra. Sorry. Visualization and repetition of the mantra. Okay. Okay. Visualização da repetição do mantra. Tu ke tam le utro kodeki se chutada ninka te pagyu. The syllable tam. Em meu coração emanam-se luzes que coletam e trazem de volta para mim as substâncias de longa vida do samsara e dos reinos não samsáricos. Okay, so actually there's some, on the next page there's some meditations, yeah, but these ones we're going to do tomorrow, yeah, okay? So today we're going to do the mantra, and then it's coming like these, filled with white light, yeah, like a light inside a crystal vase, and then is coming like bands of the aura, you know, the pacifying energy, the increasing energy, the powerful energy, then the blue, destroying interference energy, then the green, we can do everything energy, and then the liver-coloured energy, the magenta liver-coloured band, yeah, which is holding everything together, like so, yeah, okay, yeah, healthy liver. Healthy liver. Yeah, so that's a big message, no? Healthy everything. Yeah, okay. Então, as visualizações que estão na próxima página nós vamos deixar para amanhã. E nesse momento, então, a gente vai fazer a visualização que já acaba de ser explicada, visualizando, então, que essa luz do Tam no nosso coração se espalha por todo o nosso corpo, como uma vela espalhando luz dentro de um cristal, e esse nosso corpo, na forma de um holograma, né, essa luz sai, formando uma grande aura de luz à nossa volta, primeiro com uma camada de luz branca, que é uma camada da luz da energia de pacificação, em seguida uma camada amarela, que é da energia de incremento, em seguida a luz branca, a luz azul, desculpe, que é vermelha, que é a energia do poder, né? E a luz verde, que é energia... No, azul. Azul. Yeah. A luz azul, obscuro. que é? Dark blue. Que é destruição de todas as interferências, e a luz verde, que é da realização de todas as ações positivas. Apparently this color. E finalmente o último halo de luz, que é dessa cor terra avermelhada escura. Okay, so we just use one mantra. Okay, we're going to start with Om Teri Tu Teri Turi Mama Ayu Punya Gyana, okay? Then afterwards we're going to do the one for the Guru afterwards, okay? Yeah, but now we do this with this mantra and this colored lights of the actions, okay? Então nós vamos fazer um mantra com a palavra Mama, e depois a gente vai fazer com a palavra Guru, e pensando então em todas essas auras e todas essas qualidades desenvolvidas. Actually, if you really wanted to, you know, like if you peace is this finger, yeah, okay. Then increase is this one, and then power is this one, and then irado, but difficult is that one, yeah. So that you can start the mantra on that finger and then go back to your normal way of holding it, yeah, okay. If you want to, yeah. Então você o dedo indicador, quando você puxa o mantra, ele é o dedo da pacificação, né? Para fazer mantras de pacificação. Depois o dedo médio, mantra de incremento. O dedo anular, o mantra de poder, e o mantra e o dedinho, mantra irado. Okay. If you like, yeah, okay. Se você quiser, mas é difícil, né, com os outros dedos, então de repente você pode até fazer alguns mantras com... Okay. Om Tahare Tu Tahare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrin Guru Yesoha. Om Tahare Tu Tahare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrim
kuruye soha. Om tahare tutahare ture mama ayu punye gyana pushrim kuruye soha. Om tare tutare ture mama ayu punya gyana pushim kuruye soha. Om tare tutare ture mama ayu punya gyana pushim kuruye soha. Om tare tutare ture mama ayu punya gyana pushim kuruye. Om tare tutare ture mama ayu punya gyana.
Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushrin Kuru Yeso. Okay, now we're going to concentrate on building a golden halo, yeah, a golden band in our halo, which increases everything positive, okay? E agora a gente vai se concentrar em criar um halo, uma camada de luz dourada à nossa volta que é it's to increase, sorry. Oh, everything positive. Tá, Tudo de bom. Promove tudo que for de positivo. Okay, Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushrin Kuru Yeso. Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushrin Kuru Yeso. Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushrin Kuru Yeso. Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana.
Tare tu tare ture mama ayu punya gana pushrin kuru yeso. Okay, now we're going to build a red band in our aura, the energy of charisma, yeah? Why we need that is because we need our truth that people listen to it, you know? Like, for example, if we say, really, you know, we need to save the planet, that people pay attention, you know? It's important that people, because many times we say things and people don't listen, you know? So we need to develop this red energy of, like, actually love, compassion and charisma, okay? Então agora vamos visualizar uma aura vermelha, que é uma aura da qualidade, do carisma, da compaixão, e de forma a as pessoas nos escutarem, as pessoas prestarem atenção no que estamos falando, porque muitas vezes as pessoas não nos escutam. Então, okay. Om tare tu tare ture mama ayu punya gyana pushrin kuru yeso. Om tare tu tare ture mama ayu punya gyana pushrin kuru yeso. Om tare tu tare ture mama ayu punya gyana pushrin kuru yeso. Om tare tu tare ture mama ayu punya gyana pushrin kuru yeso.
Okay, now we work on building a dark blue, like a halo around us, yeah? Which is like destroying any kind of like heavy negativity, either within our own mind or external things, actually, yeah? But let's say, for now, let's say it's destroying like the deep negativity of our own mind, yeah? Which is causing a lot of suffering, yeah? And then mind becomes more stable, no? Without that, yeah? Então, agora vamos fazer uma visualização de um halo azul. A nossa volta é um halo azul profundo, de azul profundo que destrói nossas negatividades profundas e a nossa mente também negatividades externas, mas a gente se atém nesse momento às negatividades internas, de maneira que a nossa mente se torne mais estável. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Gyana Pushrin Kuru Yesoha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Gyana Pushrin Kuru Yeso. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Gyana Pushrin Kuru Yeso. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punya Gyana Pushrin.
Okay. Now we're going to work on building a green aura here. Okay. Outside the dark blue one, we're going to have a green band, which is the energy to accomplish many things together, multitasking, like Rinpoche used to do. Okay. Okay. Então agora é desenvolvendo a camada de aura verde, e essa camada de aura verde nos implementa em nós mesmos a ação sagrada, a ação positiva. Okay. Multitasking. Multitasking, multitarefa. Capacidade de multitarefa. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrim Kuru Yesoha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrin Kuru Yesoha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrin Kuru Yesoha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrin Kuru Yesoha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrin Kuru Yesoha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana Pushrin Kuru Yesoha. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Punye Gyana.
Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushin Kuru Yeso. Okay, finally, around our aura, we're going to put this iron-colored, magenta-colored, liver-colored, healthy liver-colored layer, yeah, which kind of like, I guess, protects all the other ones, you know, like very stable, I don't know, yeah, okay? Então, finalmente, a gente vai visualizar agora a aura, essa cor magenta, ou cor de fígado saudável, essa cor de ferro, vermelho, enfim, a cor que for, que é uma cor que provavelmente é uma camada que protege todo o resto da nossa aura. It's kind of like Dharma color as well, no? Yeah. Ou talvez uma cor de Dharma também. Yeah. Okay. Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushin Kuru Yesoha. Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushin Kuru Yeso. Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushin Kuru Yeso. Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushin Kuru Yeso. Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushin Kuru Yeso. Om Tari Tutari Turi Mama Ayu Punya Gyana Pushin Kuru Yeso.
Tari tutari turi mama ayu punya gyana pushrin kuru yeso ha. Okay, this is just my opinion, yeah? So I didn't read this anywhere, but maybe this is like, if the outer one's like this, it's like an invisibility cloak, you know? Because if you're in a Dharma environment, that means it's invisible, isn't it? Because everybody is the same, no? So it means you're keeping your qualities inside, no? Yeah, not showing, yeah? Talvez isso é uma interpretação dela nesse momento. Talvez essa última cor, esse vermelho, seja mais ou menos essa cor dessa almofada, que é como uma proteção de invisibilidade, né? Então, como que dentro do Dharma nós temos, né, a aparência, todo mundo a mesma aparência, e por dentro cada um com as suas práticas, suas realizações. Because, it says we should, outside be completely like normal, and inside you have your inner quality, your practice, your real. But so maybe it means like that. Actually, there's also a beautiful commentary on White Tara by Delek Rinpoche. Okay, maybe you can look there as well. Yeah. Okay. Então isso é comum de se dizer, né? Rinpoche. So many different beautiful commentaries. Okay. De que por fora, né, externamente, a gente deve ser uma pessoa comum, normal, e por dentro, né, desenvolver nossas qualidades sem mostrar essas qualidades, né? E tem um comentário sobre Tara Branca, de Delek Rinpoche, um outro de Zaze Rinpoche, então a gente pode conferir nesses comentários também. I mean, I just know that our Ganshin Rinpoche used to do this practice like a lot for several years, Yeah, before we start to do self-healing, yeah, okay. Really gave a lot of emphasis to this practice. And I remember that when I first went to work for Rinpoche in the Kumpan Lama Ganshin in Milano, in Italy, had a big statue of White Tara, and he got the Italian flag and put it on White Tara, like her clothes, yeah? Because this idea of recovering the energy of Italia, yeah? Yeah? Então, so Rinpoche was like that, Yeah? Então, Rinpoche, durante muitos anos, né, antes de conceber a prática de autocura tântrica, a prática principal foi Tara Branca. I mean, publicly, what he was showing to us, and I'm sure he's doing other things himself, but what he was doing around quando estava com a gente, principalmente era Tara Branca, com certeza outras práticas ele fazia no privado dele mesmo, né? E ela lembra que quando ela chegou no centro de Milão, né, tinha uma estátua de Tara Branca, e essa estátua de Tara Branca com uma bandeira italiana, né, em volta da estátua, né, simbolizando aí trazendo, né, recuperando a energia vital da Itália. Because Rinpoche always talked a lot about that, about revitalizing society, revitalizing the environment, E Rinpoche falava muito disso, né, da necessidade dessa revitalização da sociedade, do meio ambiente. Okay, now we're going to do the next meditation, which is to visualize the Guru in the little tigli on top of the tam in your heart, yeah? So there's a lion throne and then there's our Guru. So for me personally, I just visualize Rinpoche as he was, okay, yeah? I know now he's in a new form, Yangtze, but we don't know exactly what it looks like, yeah? But for me, Rinpoche will always be Rinpoche as he was for me, like for you, no? And if you have another Guru, then you can put your other Guru there, no? Okay? Então, agora nós vamos fazer essa visualização, na qual a gente visualiza o Guru, né, dentro do tigli, dentro dessa bolinha que fica em cima da sílaba, tam, e a gente visualiza, Lama Caroline diz que visualiza ele exatamente como ela conheceu ele, né? Cada um pode fazer exatamente a mesma coisa, que tem Lama Gangchen como seu Guru, ou se você tem um outro Guru, então, por favor, né, coloque esse Guru no teu coração. Anyway, of course, Rinpoche's next life is not the same like before, but something is connected, yeah? Okay, so for sure if we visualize Rinpoche as he was and send the energy, somehow it's arriving by miracle way, as Rinpoche used to say, Yes? Yeah? Então, a gente não sabe ainda, né, qual é a aparência da reencarnação do Lama Gangchen, e, enfim, a gente vai visualizando o próprio Lama Gangchen no nosso coração. Essa energia ela é passada, né, diretamente, como o Rinpoche falava, talvez de uma forma miraculosa, para a reencarnação
dele, que nós ainda não conhecemos. Okay, so let's do that, and we're going to say Om Tere Tutere Ture Guru Aya Punya Gyana Pushrin Kuriya Soha. Om Tere Tutere Ture Guru Aya Punya Gyana Pushrin Kuriya Soha. Om Tere Tutere Ture Guru Aya Punya Gyana Pushrin Kuriya Soha. Om Tere Tutere Ture Guru Aya Punya Gyana Pushrin Kuriya. Om Tere Tutere Ture Guru Aya Punya Gyana Pushrin Kuriya. Om Tere Tutere Ture Guru Aya Punya Gyana Pushrin Kuriya. Om Tere Tutere Ture Guru Aya Punya Gyana Pushrin Kuriya.
Tare tutare ture guru ayu punye jnana pushrim kuru yesoha. Om Tare tutare ture guru ayu punye jnana pushrim kuru yesoha. Om Tare tutare ture guru ayu punye jnana pushrim kuru yesoha. Om Pama Safa Samaya Manupalaya Pema Safa Tenopa Tishta Drido Me Bawa Sutokayo Me Bawa Supokayo Me Bawa Anurato Me Bawa Sawa Siddhi Me Prayatsa Sawa Kama Sutsa Me Sitan Sriya Kuruhum Ha 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 ho Bhagawan Sawa Tathagata Vadra Mame Mutsa Madra Bhava Mahasamaya Safa Ahum. Okay, now we're going to do the last part of offerings and tormas, okay? E agora a gente vai encerrando, fazendo as oferendas, tormas, dedicações. Okay, page 24, yeah? Página 24. Om Benza Amrita Kundali Hana Hana Humpe Om Sobawa Shuddha Sawadama Sobawa Shuddha Tompa Nidugyu Tompe Nanle Chutona Zapa Mepa Yesheki Tutsi Gyatso Chempo Gyu Om Ahum Om Ahum Om Ahum Rangi Ninka Tamle Usetra Rashingi Nene Sejin Yishin Kolo Laso Koda Chendra Pamalayeta Ja Usuki Pukutome Chutam Chedrante Sowa. Okay, so now we're going to offer our toma, which made of nice sattvic things, you know, like, fruits, flowers, sugar, milk, that kind of stuff, yeah? E agora a gente oferece a torma, feita de substâncias sáttvicas puras, como flores, frutas, tudo muito fresco, os três brancos, que é leite, iogurte, manteiga, os doces, que são os três tipos diferentes de açúcares. I mean, so, you know, the Tibetan tradition, we have like kind of little like cakes that we make, no? Okay? If not, you can just put the food on your altar, you know? That was the Indian tradition, you just offer the food. And then the Tibetans, they develop more and make all these like very nice kind of elaborate cake things, yeah? But also, you can do what's possible, yeah? Okay? Na tradição tibetana existem as tormas, que são os bolos rituais, que são feitos de diferentes tipos de farinhas, etc. Mas na tradição indiana, a tradição indiana é oferecer as substâncias mesmo, como as frutas, enfim, tudo que, né, tiver aí. Okay. Like in Italy, we offer panettone, for example. Na Itália se oferece panetone. Ideal offering substance would be doce di leche, because that's got all these kind of sweet and milky and thin qualities, no? E aqui talvez se fosse o doce de leite, aqui a gente tem vários tipos de doces, várias variações sobre o tema. Doce di anyway, you know better than me, okay? So, Om Arya Ayatare Sapari Wari Idam Palingta Kakakai Kai
Om Arya Ayutare Saparivari Idam Balingta Kakakaikai. Om Arya Ayutare Saparivari Idam Balingta Kakakaikai. Om Arya Ayutare Saparivari Agyampad Pupe Dupe Aloke Gede Nude Shabda Patitsa Humso Dumichi Wese Matowana Dei Mula Yishin Koloku Sewatone Chita Pelchomte Chimeri Zinyu Dutopa. Si comienzan a aparecer señales de muerte prematura, posso yo con la clara visión de Yishinkolo derrotar Señora de la muerte. Janchu Sem Cho Rinpoche Ma-ge Pa-na-ge Gyuchi Ge-pa-nyam-pa Me-pa-ya Gone tu pewasho. Possa preciosamente Gewadi du da jetsundro mahadrugyune Drowachi malupa Dei salahagopasho. Por esse mérito, possa eu conduzir todos os seres Nimo dele sendele nime koya dele shin ni setatu dele pel kuncho sungi jingilo kuncho sungi nudruso kuncho sungi hitashisho de sol a sol a noite ao meio-dia. Posso-nos trazer joias, conceder nossas bênçãos. Posso-nos trazer joias, ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Posso-nos trazer joias, espalhar muitos sinais auspiciosos. Okay, so thank you very much. So these meditations we were talking about with this aura, you know, like crystal aura, you know. If it's not in here, but you could write on a piece of paper and put it in your book, no? This is what I do, no? If there's something missing, then when I need, I look and it's there, yeah? Então, essa meditação da aura, ela não está escrita, né, na nossa sadhana. Então, o que você pode fazer é anotar isso, né, no papel e deixar inserido aí na tua sadhana para você ter isso com você. Então, é o que Lama Caroline costuma fazer quando ela pega alguma coisa que não está diretamente escrita na sadhana. Okay, so anyway, so tomorrow we'll come back again, 10 o'clock tomorrow, yeah? Yes. And we continue. There's many other beautiful meditations that's nice to do together. So nice that we have this holiday, you know. Also, it's actually, several times I've been in São Paulo and we were able to do this, like focus on, like for a weekend, 3 days. Actually, it's always very nice, you know. Like we can go more deeply and it's very enjoyable to do this together, you know. Então amanhã a gente continua, vamos ver outros tipos de meditações, vamos aprofundar ainda mais a nossa prática. A Lama Caroline diz que é muito bom, né, a gente ter esse tempo, esse fim de semana prolongado para poder fazer isso. Outras vezes que ela teve em São Paulo também, foram realizados esses fins de semana e isso é muito bom, muito, né, muito inspirador. I think it's very super necessary, White Tara, you know. I mean, it always has been, but now more, you know. Yeah. You know, after the pandemic and everything, I think it really helps us, you know. E Tara Branca é uma prática extremamente necessária, claro que sempre foi, mas principalmente depois da pandemia, ela se torna ainda mais necessária, realmente nos ajuda. Anyway, so thank you very much, everybody, for spending the time together. Yeah. Obrigado você, Lama. Okay. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser.
Katia, Miss Beauty. Thank you. Thank you very much. Yeah? Thank you.